Der Frühling 1223 bracht ein Gespenstisch still über die Weiten Steppen Osteuropas. Acht Sigtausend Mann, die Vereinten Streitkraft der Russ und die Kommunischen Verbündeten, marschierten mit Erfurcht-Gebietender Zuversicht gen Osten. Ihr Banner wetten hoch, ihr Rüstungen glänzten in der Sonne. Und ihr Stimmen halten über die Ebenen weiter, gesangt der unausweichlichen Sieges. Sie verfolgten einen vermeintlich fliehenden Feind, ein klein Streitmacht von 10.000 Reiter, die sich seit Tagen zurückgezogen hat, scheinbar in panischer Angst. Aber das waren kein gewöhnlichen Reiter. Es waren Mongolen. Und die Sie flohen nicht. Was die Fürsten der Russ als Fähigkeit ansahen, war in Wirklichkeit der Auftakt zu einer der verheerendsten militaristischen Fallen der Geschichte. Die Mongolen flohen nicht. Sie führten ihr Blut in ein sorgfältig geplantes Schlachthaus. Jeder Schritt der Koalition nach Osten bracht Sie der Vernichtung nahe. Mit jedem Tag der Verfolgung wurden Sie erschöpfter, zersplitterter und verwundbarer. Als die Wahrheit im Ufer de Kalkaflusses ans Licht kam, war es zu spät. 80.000 Soldaten zogen mit Rumsucht in die Steppe. Weniger als 10.000 Kurten Zürich und brachten Bericht über einen Albtraum mit, wie in Europa noch nie erlebt hat. Dies ist die Geschichte der Schlacht im Kalkafluss, Jenny's Tages, als ein klein mongolisch Vorhut die Armeen Osteuropas zerschlug und den Anbruch eines neuen Zeitalters der Kriegsführung einleitet. Eines Zeitalters, in dem Message über Legenheit nichts bedeutet. Wo Tradition ein Schwäch war. Wo fein schneller verrückt als die Furcht selbst. Die Kalka-Katastrophe zu verstehen, muss man zunächst die Sage begreifen. Zu Beginn der 13. Jahrhunderts war die Welt von einem in der Geschichte beispiellosen Phänomen verandert. Weit im Osten, jenseits der Karten europäischer Gelder und der Vorstellungskraft ihrer Priester, hat ein Mann namens Temujin die zersplitterten mongolischen Stamm unter einem einzigen Banner vereint. Wurde zu Genghis Khan, dem Weltherrscher, und entfesselt ein Militarmaschinerie von beispielloser Effizienz und Schrecken. Das mongolische Reich basiert nicht auf bloßer Eroberung. Es fußt auf einer Philosophie des totalen Kriegs, absoluter Disziplin und anpassungsfähiger Strategie. Die Mongolen kämpften nicht für oder Raum. Sie kämpften, zu siegen. Und Sie siegten durch eine Kombination aus Schnelligkeit, Intelligenz, psychologischer Kriegsführung und taktischer Brillanz, die ihr Feind vor Angst wie gelähmt zurückließ. 1220 hatten die Mongolen das Kursmischreich, einen der mächtigsten islamischen Staaten jener Zeit, bereits zerschlagen. Statt, die jahrhundertelang Widerstand geleistet hatten, Legion in Trümmern. 100.000 Mann stark Armeen flohen wie Blätter im Sturm. Die mongolischen General, Genghis Khans Vertretest Befehlshaber, agierten so schnell, dass ihr Feind den Angriff oft erst bemerkten, als es zu spät war. Unter diesen Generalen befanden sich zwei Männer, deren Namen zum Synonym für Schrecken wurden sollten, Genet der Pfeil, und Subutai, das strategische Genie, das zu einem der großen Feldherren der Geschichte aufsteigen sollte. Im Jahr 1221 beauftragt Genghis Khan mit einer Mission. Den fliehenden Schah von Choresm zu verfolgen, Informationen über die westlichen Gebiete zu sammeln und die militaristischen Fähigkeiten der Königreich jenseits der Kaukasus einzuschätzen. Es war eine Aufklärungsmission. Aber Sie sollte noch viel mehr werden. Und Subutai führten hiervon etwa 20.000 Reitern auf einen Feldzug, der Sie durch Persien, über den Kaukasus und in die Steppen Osteuropas führen sollte. Sie besiegten die Georgier. Sie unterwarfen die Alanen. Sie plünderten das Gebiet der Cumenen, eines mächtigen türkischen Nomadenvolks, das die Ebenen nördlich des Schwarzen Meers beherrscht. Die Cumenen, trotz ihres gefürchteten Ruffs als Krieger, konnten dem mongolischen Ansturm nicht standhalten.
Ihr Siedlungen wurden niedergebrannt. Ihr Herden zerstört und ihr Krieger mit Nadenloser Effizienz gejagt. Verzweifelt und gebrochen Traf, der Kümmenen kann Koten ein Folgenschwer Entscheidung. Wird die Fürsten der Russ Hilfe bitten. Es war eine Entscheidung, die direkt zur Kalkaflusskatastrophe führen sollte. Die Kümmenen und die Russ waren kein Freund. Jahrzehntelang waren sie Rivalen, zeitweise sogar Feind, verwickelt in ständig Grenzscharmützel und Raubzug. Die Kümmenen hatten wir Gestelen, Dörfer niedergebrannt und Sklaven aus Rustgebiet verschleppt. Die Russfürsten hatten mit gleicher Manns heimgesollt und Strafexpeditionen in Kümenisches Land unternommen, wann immer die Kümmenen zu Kuhn wurden. Doch nun kam kon Koten nicht als Plunderer, sondern als Verzweifelter Bittsteller in den Hof der Russfürsten. Brach Geschenk. Trübersprechen und ein Warnung mit, die den Zuhorn das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Mongolen haben alle vernichtet, die sich innen entgegengestelt haben, sagt Koten. Sie haben statt dem Erdboden gleichgemacht und ganz Bevölkerungen massakriert. Hut jagen es in des Morgen werden sie jagen. When we're fallen, side die Achsen. Helft uns jetzt oder stellt innen später alien entgegen. Die Fürsten versammelten sich im Rat, Kotens Bit zu erordern. Viele waren skeptisch. Warum sollten sie den Kümmenen vertrauen? Die so lang ihr Feind gewesen waren? Warum sollten sie ihr hier für ein Volk riskieren, das ihr Landereien nedenlos geplündert hat? Doch ein versah die Legenders. Mstislavich, bekannt als Mstislav der Kuhn, Fürst von Galizien, war ein Krieger von großem Urges und Mut. War Beruchtheit für seine aggressive Taktik, seine Tapferkeit im Kampf und seinen Rumdurst. Für in war Kotens Warnung nicht nur ein Hilfruf, sondern ein Chance. Mstislav der Kuhn argumentiert leidenschaftlich vor den anderen Fürsten. When die Kümmenen fallen, verlieren wir ein wichtig Barrier zwischen uns und diesem neuen Feind, sagt Aber mehr noch, when wir jetzt marschieren, solange die Mongolen noch weit von ihren Hauptstreitkraften entfernt sind, können wir sie vernichten, beaver sie, zu einer wirklichen Bedrohung werden. Wir können erlangen, unser Grenzen sichern und der Welt sehen, dass die Russ keinen Eindringling fürchten. Sein Wort waren überzeugend. Einer nach dem anderen nickten die anderen Fürsten. Mstislav Romanowitsch von Q, der Ranghöchste Fürst und nominell Anführer der Koalition, sichert seine Unterstützung zu. Mstislav Swadoslawitsch von Chernihiv, Daniel Romanowitsch von Wolhenien und Mareriandir Regional, Herrschers bekundeten ebenfalls ihr Unterstützung. Die Entscheidung war gefallen. Die Russ wurden in der Seat der Kümmenen nach Osten marschieren und der mongolischen Bedrohung direkt entgegentreten. Es war eine Entscheidung, die aus Stolz, Urges und einer verheerenden Unterschätzung ihres Feindegeberen war. Die Fürsten von Russ glotten, sie marschierten, ein kleinen Angriffstrupp zu vernichten. In Wirklichkeit liefen sie direkt in die Fangeins Raubtiers. Im Frühjahr 1223 versammelt sich das Koalitionsheer. Es handelt sich ein geultet Streitmacht. Schatzungen zufolge fast sie 70.000 bis 80.000 Mann, und sollt damit zu den großen Heeren, die Osteuropa aufgestellt hat. Das Kernstück bildet die schwere Kavallerie der Russ. Ritter in Kettenhemden und Lanzenrüstungen, bewaffnet mit Lanzen, Schwertern und Axten. Dies Krieger waren erfahren, diszipliniert und von ihrer Kampfkraft überzeugt. Sie wurden von Tausenden Infanteristen unterstützt, Rekruten aus Städten und Dörfern, bewaffnet mit Speeren, Schilden und Bogen. Sie waren zwar weniger erfahren als die Ritter, stellten aber die nötige Ansel, das Gelände zu halten und die Kavallerieangriff zu unterstützen. Die Kümmenen brachten ihr eigenen Krieger mit. Leicht Kavallerie, bewaffnet mit Kompositwagen, Meister der Blitzangriffstaktik, die sie in der gesamten Steppe gefürst gemacht hat. Sie waren excellent Reiter, die im vollen Galopp Prazes skiesen konnten.
Und ihr Ortskentnis sollt sich als unskatzbar Wortvoll erweisen. Die Armee marschiert Voller Zuversicht ostwärts. Ihr Versorgungsstrasse erstreckten sich kilometerweit. Ihr Befehlshaber waren kampfbereit. Sie rechneten damit, die Mongolen schnell einzukesseln. Sie in einer entscheidenden Schlacht zu vernichten und als Helden heimzukehren. Doch als sie weitergingen, begann etwas Seltsames zu geschehen. Die Mongolen zogen sich zurück. Tag für Tag meldeten die Kundschafter der Koalition, dass sich die mongolischen Truppen zurückzogen, aber stets in unmittelbarer Nähe blieben. Die russischen Befehlshaber deteten dies als Zeichen der Angst. Sie fliehen, riefen Stislaw der Tapfer. Sie wissen, dass sie uns nicht besiegen können. Die Verfolgung intensiviert sich. Die Koalitionsarmee rückt mit größerer Stark vor und legt taglich gültig Strecken zurück, entschlossen, den fliehenden Feind einzuholen. Beaver dieser den Don überqueren konnte. Doch die Mongolen zogen sich weiter zurück, angegriffen oder Halt zu machen. Nun lang Tage dort die Verfolgungen. Und mit jedem Tag wurde die Koalitionsarmee immer zersplitterter, erschöpfter und verwundbarer. Die Kümmenen Krieger, Experten für die Gegebenheiten der Steppe, wurden unruhig. Sie erkannten die Muster. Die Art, wie sich die Mongolen bewegten, wie sie auskundschaften, wie sie stets außer Reichweite blieben. Das war nicht das Verhalten eines besiegten Feinde. Es war das Verhalten eines Raubtiers, das sein Blut in ein Fall locht. Doch die Fürsten der Russ, geblendet von Selbstüberschätzung und Rumsucht, ignorierten die Warnungen. Sie marschierten weiter, überzeugt, den Sieg zum Greifen nahe zu haben. Währenddessen beobachten Jeb und Subitei aus der Fern, wie sich ihr Plan genau so entfalteten, wie sich vergestelt hatten. Sie hatten bereits gesandt zu den Fürsten der Russ entsandt, Bestechungsgelder anzubieten und die Koalition durch Diplomatie zu spalten. Als die scheitert, änderten sie ihre Taktik. Sie lockten den Feind tief in die Steppe, weg von seinen befestigten Städten und Nachstreblinien, in Offensgelände, wo die mongolische Kavallerie ungehindert operieren konnte. Die Fall war gestelt. Und die Koalitionsarmee tapped direkt hinein. AM 31. My 1223 Eric das Heer der Koalition das Ufer des Flusses Kalka, eines kleinen Wasserlaufs, der durch die affine Steppe im heutigen Südosten der Ukraine floss. Dort, nach einem nun tagigen Rückzug, stoppten die Mongolen schließlich ihren Vormarsch. Der Morgen war trügerisch ruhig. Der Fluss glitzert in der aufgehenden Sonne. Am gegenüberliegenden Ufer wardeten die mongolischen Truppen in Dieten, disziplinierten Formationen, ihr Pferd standen regungslos. Zum ersten Mal seit Beginn der Verfolgung wichen sie nicht zurück. Sie hielten stand. Mstislaw der Kuhner konnte sein Chance. Überzeugt, dass die Mongolen endgültig die Eng getrieben waren, traf ein folgenschwere Entscheidung. Befahl einen sofortigen Angriff, auf die vollständige Einberufung der übrigen Koalition zu warten, sich mit den anderen Fürsten abzustimmen und die feindlichen Stellungen ordentlich zu erkunden. Es war ein überstürzt und impulsive Entscheidung, getrieben von seinem Durst nach persönlichem Ruhm und seinem Wunsch, als erster den Sieg zu erringen. Die anderen Befehlshaber, überrascht von seiner plötzlichen Aggressivität, hatten kein anderer Wahl, als ihm zu folgen. Die Kümenische Kavallerie stürmt voran. Ihr Reiter wadeten mit gespannten Bogen durch das Wasser des Flusses. Dahinter folgt die schwere Kavallerie der Russ, die Lanzen gesenkt und die Rüstungen glänzend. Die Infanterie folgt langsamer und muss sich, den Fluss zu überqueren und dabei ihr Formation zu bewahren. Einen kurzen Moment lang schien der Angriff erfolgreich zu sein. Die Kümmenen erregten das an ihr Ufer und griffen die mongolischen Frontlinien an. Die Kavallerie der Russ setzt über und begann, sich zum Angriff zu formieren. Und dann griffen die Mongolen an. Was wie ein Verteidigungsstellung aussah, war in Wirklichkeit das Zentrum eines sorgfältig vorbereiteten Schlachtfelds. Als die Koalitionstruppen den Fluss überquerten und sich in der Verfolgung der zurückweichenden Mongolen zerstritten,
Tochten plötzlich im Legenden Gelände verborgen Einheiten auf. Sie erscheinen und beiden Flanken, bewegten sich mit erschreckender Geschwindigkeit und Präzision, schnitten der Koalition den Rückzugsweg ab und kesselten die vorrückenden Truppen ein. Die mongolischen berittenen Bogenschützen bewegten sich wie ein Wespenschwarm, umkreisen die Koalitionsformationen und entfesselten Befehlhagel. Ihr Kompositbeginn, weitaus starker als die der Europäer, Wirtschaftsbefehl, die Rüstungen und Fleisch mit verheerender Präzision durchstrangen. Die Mongolen stürzten sich nicht ungestem in den Nahkampf. Sie blieben in Bewegung, positionierten sich ständig neu und ließen ihren Feinden nie die Chance, die Distanz zu überbrücken. Die Kumanische Kavallerie, die als erste und hartest von den mongolischen Salven getroffen wurde, lost sich beinahe augenblicklich auf. Panik brach in ihren Reihen wie ein Lauf aus, sie wandten sich ab und flohen, doch anstatt vom Schlachtfeld zu fliehen, stürmten sie auf die vorrückende Russinfanterie zu und trampelten in ihrer verzweifelten Flucht vor den mongolischen Pfeilen ihr eigenen Verbündeten nieder. Es brach Chaos aus. Die nach dem Flussebergang bereits desorganisierten Formationen der Russ befanden sich nun in völliger Auflösung. Infanterieeinheiten zerstörten sich. Kavallerieangriff scheiterten. Befehl Jinjin im Larm und Chaos verloren. Die Koalitionsarmee, die nach Stunden zuvor noch so modig und giant geworkt hat, zerfiel nun in isolierte Widerstandsnister. Die Mongolen hingegen agierten mit kalter, mechanischer Effizienz. Ihr Befehlshaber nutzten Signalfahnen und Horner, ihr Bewegungen Praxis zu koordinieren. Einheiten tauschten Angriffen, lockten die feindlichen Streitkraft aus ihren Stellungen und zogen sich dann zurück, frischen Einheitenangriff aus einer anderen Richtung zu ermöglichen. Es war ein Ballett der Zerstörung, choreografiert von zwei der brillantesten Militarstrategien der Geschichte. Gegen Mittag war die Schlacht in ein Gemetzel ausgeartet. Die Koalitionstruppen, eingekesselt zwischen dem Fluss im Rücken und der umzingelnden mongolischen Kavallerie, hatten keinerlei Manövriermöglichkeit. Das Gelände war innen feindlich gesund. Die Affin-Steppe Botwedger Deckung nach verteidigt stellen oder einen Ort zum formieren. Die schwere Kavallerie der Russ, beschwert durch ihr Rüstungen und Erschaft nach Tagelinger Verfolgung, kann die schnellen mongolischen Reiter nicht einholen. Jedsmal, wenn sie zum Angriff ansetzten, wichen die Mongolen einfach aus, außer Reichweite, und kehrten dann zurück, einen weiteren Befehlhagel abzuführen. Es war ein demütigen und demoralisierend Kriegsführung, die den Zahlmessigen Vorteil der Koalition zunichte macht. Die Infanterie, von ihren fliehenden kumanischen Verbündeten im Stich gelassen und der Kavallerie nicht gewachsen, wurden massenhaft vernichtet. Mongolisch Reiter stürmten wie Wolf durch ein Schafherd, ihr Säbel blitzten, ihr Pfeil trafen stets Ziel. Der Boden war glitschig vom Blut. Die Luft war erfüllt von den Schrien der Sterbenden. Einige Einheiten versuchten, Verteidigungskreis zu bilden, ihr Schilde miteinander verbunden, in der Hoffnung, bis zum Eintreffen von Verstärkung durchzuhalten. Doch es kam keine Verstärkung. Die Koalitionsarmee war zerschlagen. Ihr Kommandeur waren verstritt. Ihr Formationen waren aufgelöst. Niemand war mehr da, sie zu retten. Mstislaw der Kuhn und ein Teil seiner Truppen kämpften sich bis zu einem kleinen Hügel nahe des Flusses vor. Dort errichteten sie eilig ein Verteidigungslager und nutzten Streitwagen und Schilde, provisorisch Befestigungen zu schaffen. 3 Tage lang hielten sie, umzingelt von den Mongolen, Wasser und Vorräte aus. Die Mongolen verschwendeten kein Männer mit einem direkten Angriff. Sie warteten einfach ab, ihr Belagerungslinien zogen sich wie ein Schlinge zu. Sie töteten jeden, der auf der such Nachwasser zu fliehen versucht. In Regelmäßigen Abständen beschossen sie das Lager mit Pfeilen und hielten die Verteidiger, so erschöpft und demoralisiert. Es war psychologisch Kriegsführung in ihrer reinsten Form. Den Willen der Feinde zu brechen,
Und Gemels einen offenen Kampf zu führen. Am dritten Tag entsandten die Mongolen Gesandt unter einem Waffenstillstandsbanner. Sie boten Bedingungen an. Sultan die Fürsten kapitulieren, dürften es gegen Zahlung eines Losgelds sichern Nachhause zurückkehren. Die einfachen Soldaten wurden begnadigt. Verzweifelt, Erschaft und an ihr Wall, willig Mstisla der Tapfir ein. Befahl seinen Männern, die Waffen niederzulegen. Die Lagertor offneten sich. Die Mongolen drangen ein. Das war der letzte Feller, den Mstislav bejahen ward. Die Mongolen nahmen die Kapitulation und massakrierten anschließend fast alle. Die einfachen Soldaten wurden nadenlos abgesklachtet. Ihr Leichen den Elementen ausgesetzt. Die Fürsten adligen, gefesselt wehrlos, wurden einer Hinrichtungsmethode unterzogen, die Jedem, der wagt, sich dem mongolischen Reich zu widersetzen, ein Warnung sein sollt. Russische Chroniken berichten, dass die Gefangenen Fürsten zu bodengelig mit schweren Holzplanken beschwert wurden. Anschließend feierten die mongolischen Befehlshaber auf den Planken ein Siegesfest erstickten die Fürsten dabei langsam unter deren Gewicht. Es war ein brutaler demütigender Tod, ein Beweis für die Tiefverachtung der Mongolen für ihr Feind. Mstislav der Kuhn, der Mann, der sich so sehr nachrum Saint, starb zertreten unter den Stiefeln seiner Eroberer. Als das Gemetzel endlich aufhört, war das ganz Ausmaß der Katastrophe deutlich. Von den 80.000 Männern, die so zuversichtlich nach Osten gezogen waren, kehrten weniger als 10.000 zurück. Sechs Fürsten der Russ waren gefallen, ebenso 70 Adlige unzählige Ritter Soldaten. Ganz Adelsgesklekter wurden an einem einzigen Tag ausgelöscht. Statt Dörfer in der gesamten Kur Russ verfielen in Trauer, als sich die Nachricht von der Katastrophe verbreitet. Die Kümmenen, die tausend Krieger verloren hatten, waren als politisch militarisch Macht zerschlagen. Konkoten floh mit den Überlebenden nach Westen sucht Zufluchten Ungarn, was sein Volk schließlich in der einheimischen Bevölkerung aufging. Der einstmachtige Kumanenbund, der die Steppe über Generationen beherrscht hat, erholt sich in wieder. Für die Kur Russ war die Schlacht im Kalkafluss ein Wand, die in wohlständig heilen sollt. Der Verlust, so vieler erfahrener Krieger Anführer, mit die Fürstentümer verwundbar, spaltet sie. Die politische Einheit, die Kursietig zur Abwehr der mongolischen Bedrohung entstanden war dahin. Die Fürsten verfielen wieder in ihr alten Rivalitäten Konflikt, scheinbar unfähig, das Ausmaß des Geschehens zu begreifen. Doch das Erschreckendste der Schlacht war nicht die Skier Anzahl der beteiligten Truppen. Es war die Erkenntnis dessen, wofür die Mongolen standen. Sie waren kein gewöhnlicher Feind, kein Nachbarich, das nach Territorium oder Beut sucht. Sie waren eine effizient rücksichtslos Kriegsmaschinerie, entführt von Feldherren, die nicht in einzelnen Schlachten dachten, sondern in ganzen Feldzügen, ganzen Regionen, ganzen Zivilisationen. Die Mongolen konnten ihren Vorteiljedoch nicht nutzen. Nach der Schlacht zogen sich Jeb, Subutei nach Osten Zurich schlossen, sich den mongolischen Hauptstreitkräften in Zentralasien. Ihr Mission war Aufklärung, nicht Eroberung gewesen. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Sie hatten die militarischen Fähigkeiten der Russ der Kumanen getestet. Das gelernte Quartier die strategischen Schwächen der Region identifiziert. Die gesammelten Informationen sollten sich als unschätzbar wertvoll erweisen. 15 Jahre später, im Jahr 1237, kehrten die Mongolen Zurich, nicht als 10.000 Mann stark Plünderarmee, sondern als Eroberungsheer von Hunderttausenden. Unter dem Kommando von Bataclan, dem Enkel Genghis Khans, verwüsteten sie die Kur Russ, brannten Stadt nieder, unterworfen Fürstentümer errichteten das, was als das mongolische Joch bekannt worden sollt, ein Herrschaftszeit, die mehr als 2 Jahrhundert andauern sollt.
Doch im Jahr 1223 erhielt Europa eine Warnung. Ein schrecklich und blutige Warnung. Und Europa ignoriert sie. Die Schlacht im Fluss Kalka war mehr als nur ein militärisch Niederlage. Sie stellt alles, was das mittelalterliche Europa über Kriegsführung zu wissen glaubt, grundlegend in Frage. Jahrhundertelang waren europäische Schlachten von schwerer Kavallerie dominiert wordens. Gepanzert Ritter stürmten in justklossener Formation vor und Verliessen, sich auf Schockwerkung und Kampfesmut, die feindlichen Linien zu durchbrechen. Die Infanterie spielt ein unterstützende Rolle. Belagerungen waren langsam und zermürbend. Schlachten wurden oft durch individuelle Heldentaten entschieden. Die Mongolen widerlegten all diese Annahmen. Bei Kalka verfügt die Koalitionsarmee über Zahlenmäßige Überlegenheit, erfahren Krieger und den defensiven Vorteil, in der Nähe der Heimat zu kämpfen. Und dennoch wird sie vernichten geschlagen. Warum? Weil die Mongolen anders kämpften. Sie verließen sich nicht auf Rohgewalt oder heroisch Angriff. Sie setzten auf Schnelligkeit, Koordination, Intelligenz und psychologische Kriegsführung. Die Mongolen nutzten ihre Mobilität, die Bedingungen der Schlacht zu diktieren. Sie wollten das Gelände. Sie wollten den Zeitpunkt. Sie bestimmten das Tempo des Kampfs. Wenn der Feind verrückt, zogen sie sich zurück. Wenn der Feind zagert, griffen sie in. Sie tauschten Rückzug vor, Gegner in Fallen zu locken, und setzten Einkesselungstaktiken ein, Rückzugsweg abzuschneiden. Ihre Disziplin war absolut. Mongolische Einheiten konnten mithilfe von Signalfahnen, Hornern und vorab festgelegten Planen komplex Manöver über weite Entfernungen koordinieren. Jeder Soldat kannte seine Rolle. Jeder Kommandeur verstand die Strategie. Für individuellen Ruhm oder Wagalsagen mit war kein Platz, nur für die Kult, effizient Ausführung des Plans. Und vielleicht am wichtigsten, die Mongolen waren Meister der psychologischen Kriegsführung. Sie pflegten einen Ruf der Unbesiegbarkeit und Grausamkeit. Geschichten über ihr Graueltaten verbreiteten sich weit und breit und schürten Angst und Schrecken, lang beaver ihr Armeen eintreffen. Feind ergeben sich oft kampflos, überzeugt, das Widerstand zwecklos sei. Widerstand leistet, word bestraft, massakriert, versklavt oder in öffentlichen Schostelungen hingericht, zukünftige Gegner einzuschüchtern. Am Kalkofluss müssen die Russ und Kumanen dies Lektionen auf die Hart lernen. Ihr Zahlenmäßige Überlegenheit war nutzlos, wenn sie ihr Streitkraft nicht effektiv einsetzen konnten. Ihr schwere Kavallerie war wirkungslos, da der Feind den Nahkampf verweigert. Mit und ihr Kampfkunst waren bedeutungslos, als sie umsingelt, erschöpft und demoralisiert waren. Es war ein brutaler Auftakt zu einer neuen Ära der Kriegsführung, die das 13. Jahrhundert prägen und die Landkarte Eurasiens verändern sollte. In den Jahren nach der Schlacht lastet die Erinnerung an Kalka schwer auf Osteuropa. Russische Chroniken beschrieben sie als göttlich Streif, eine Katastrophe, die durch die Sünden von Fürsten und Volk herbeigeführt worden war. Priester und manch verfassen Klagelieder und Verglichen den Mongolensturm mit apokalyptischen Prophezeiungen der Bibel. Doch jenseits der religiösen Deutungen lag ein tiefer Wahrheit, die Schlacht im Kalkofluss hat die Zerbrechlichkeit der mittelalterlichen Ordnung offengelegt. Fürsten, die so modig erschienen, Ritter, die so unbesiegbar schienen, hier, die so gültig wirkten, sie alle waren an einem einzigen Tag von einem Feind hinweggefegt wordens, den sie kaum verstanden. Das Trauma von Kalka prägte die Reaktion auf die darauf folgenden mongolischen Invasionen. Als Vatikan 1237 zurückkehrt, ergeben sich einige Stadt sofort, in der Hoffnung, dem Schicksal derer zu entgehen, die Widerstand geleistet hatten. Und kämpften verzweifelt, wissend, dass ein Niederlage die Vernichtung bedeutet. Die Fürstentümer der Russ, gespalten und durch intern Konflikt geschwächt,
Vielen eins nach dem Mandarin. Kalkalos jedig auch einen Anfangsprozess aus europäisch Feldherren begannen, die mongolischen Taktiken zu studieren und von ihren Feinden zu lernen. Befestigungen wurden verstärkt und neue Verteidigungsstrategien entwickelt. Als der mongolische Vormarsch 1241 Polen und Ungarn erreicht, waren die europäischen Streitkraft zwar besser vorbereitet, aber der Macht der mongolischen Kriegsmaschinerie noch immer nicht gewachsen. Die mongolischen Invasionen kamen schließlich zum Erliegen, nicht weil Europa sie besiegt hat, sondern aufgrund innermongolischer Machtkampf. Der Tod de Großkans und die der Folgen Thronfolgekreis zwangen die mongolischen General zum Rückzug. Europa wurde nicht durch eigen stark gerettet, sondern durch einen historischen Zufall. Doch Kolkosler blieb bestehen. Krieg gewinnt nicht die Mehrheit allen. Tradition und Stolz sind kein Ersatz für Strategie und Anpassungsfähigkeit. Die Welt verändert sich ständig, und sich nicht anpasst, wird untergehen. Hut flies die Kolka friedlich durch die ukrainische Steppe, Wasser frei von Denkmalern und Gegenständen. Nur wenig reisend, die sie überqueren, kennen die Bedeutung dieses unscheinbaren Flusses. Kaum jemand erinnert sich in die 80.000 Männer, die einstweiler Zuversicht an ihren Ufern in den Tod zogen, noch in die 10.000, die sie ins Verderben stürzten. Doch der Schatten Jenny's Tejas liegt noch immer über den Annalen der Geschichte. Die Schlacht im Kalkafluss war die erste Begegnung zwischen dem mittelalterlichen Europa und dem Mongolenreich, und sie endet in einer Katastrophe. Sie war ein Verbot der kommenden Verwüstung, eine ignorierte Warnung, einen Blut geschrieben Lektion. Die Fürsten der Russ marschierten nach Osten, im Glauben, einen verängstigten Feind zu verfolgen. Stattdessen wurden sie selbst zu Gejagten. Sie glaubten, ihr Übersel garantiert den Sieg. Stattdessen müssen sie erkennen, dass Überlegenstrategie Zahlenmessage Überlegenheit zunichte macht. Sie glaubten, ihr Rüstung und Mut machten sie unbesiegbar. Stattdessen erkannten sie, dass Füglichkeit, Koordination und unerbittliche Effizienz den weiteren Verlauf des Kriegs bestimmen würden. Die Mongolen eroberten Europa nicht bei Kalka. Das war auch nicht nötig. Sie hatten ihr Ziel bereits erreicht, sie hatten ihren Feind analysiert, sein Schwachen erkannt und den Samen der Angst gesät, der sich bei ihrer Rückkehr in Schrecken verwandeln wird. Und als sie 15 Jahre später zurückkehrten, wird Europa sich in Kalka erinnern. Man wird sich in den Tag erinnern, an dem 80.000 Männer in die Steppe marschierten und nie zurückkehrten. Man wird sich in die Lektion erinnern, die Mongolen ihnen erteilt hatten, dass die Welt denen gehört, die sich anpassen, neue schaffen und sich nicht von Traditionen einigen lassen. Die Schlacht im Kalkafluss war nicht einfach nur ein Schlacht. Sie war ein Wendepunkt. Ein Moment, in dem die alte Welt auf die neue traf und sich die neue als starker, schneller und rücksichtsloser als alles andere. Der Fluss fließt noch immer. Die Steppe erstreckt sich noch immer bis zum Horizont. Und Argento unter der Erde liegen die Geben von 80.000 Kriegern als zwischen Jenny's Tejas, als Europa lernt, den Namen Mongolen zu fürchten.